Hello friends, myself Ashok M. Jain. In this lecture BEE Unit 3, lecture number 3, I am going to talk about alternating current through capacitance, pure capacitance. Our objective is to see what is happening when we apply the voltage to the pure capacitive circuit, what is the amount of current, what is the capacitive reactance, what is the phase angle between voltage and current, whether current is lagging or leading by to the voltage, and what is the power consumed in case of pure capacitive circuit. Here, if we I'm just here AC through pure capacitance. When we have a element is pure capacitance and we are applying the voltage V equal to Vm sin omega t. I'm assuming equation number 1. We are applying the voltage. So current will start flowing, and when the current will flow, so capacitor will charge like that. Okay. So in case of pure capacitive circuit, we have to find the relationship between voltage and current. Ohm's law will also not be applicable here. So what is the relationship between current and voltage? That is, we know the formula Q equal to CV. Q equal to CV. और I equal to क्या होता है? I equal to क्या होता है? dq by dt. I equal to dq by dt. So d by dt, Q equal to CV. Right? So I equal to C कॉमन लिया, d by dt, v equal to क्या होता है? Vm sin omega t. V equal to what? Vm sin omega t. So this is the relationship we are going to use. I equal to dq by dt, I equal to dy by dt, q equal to cv. V की वैल्यू पुट कर दी Vm sin omega t. Now differentiate this with respect to time. So Vm और C कॉमन ले लिया, कांस्टेंट है तो C into Vm कॉमन लिया. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? ओमेगा. सो ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. So I'm getting Vm into omega into C into cos of omega t. We don't want cos term. So in place of cos theta, we can say sin theta 90 plus theta. Sin 90 plus theta is also cos theta. Sin 90 minus theta is also cos theta. So here we will use this sin 90 plus theta because यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है. इसको यूटिलाइज करने के लिए नेगेटिव साइन नहीं लेना हमको. पिछली बार हमने नेगेटिव साइन वहां था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव लिया था, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, सो वी विल टेक sin 90 प्लस थीटा. सो ये थीटा बाहर पहले लिया और 90 बाद में, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sin थीटा प्लस 90. ये sin थीटा दैट इज ओमेगा टी प्लस 90. राइट. ओके. अच्छा, ये इंटू Vm इंटू ओमेगा सी था ना, तो इन प्लेस ऑफ इंटू ओमेगा सी के बदले में Vm अपान 1 अपान ओमेगा सी लिख सकते हैं. यस वी कैन, इट इज बोथ आर सेम. सो Vm इंटू ओमेगा सी इक्वल टू होता है Vm इंटू Vm अपान 1 अपान ओमेगा सी. ओके. सो द टर्म 1 अपान ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एफ सी equal to called as capacity reactance Xc. It is called as capacity reactance Xc. So Xc is called as capacity reactance 1 upon omega c this or 1 upon 2 pi Fc. Its unit is ohm. Okay. So Vm upon Xc in case of purely resistive circuit Vm upon R is Im. In case of purely inductive circuit Vm upon XL is Im. In case of purely capacitive circuit Vm upon Xc is called as Im. So you will get Im sin omega t plus pi by 2. Means here plus pi by 2 का मतलब क्या है? If you see this equation number 1 and this is equation number 2, so you will observe current is leading to the voltage by angle of 90 degree. इसका मतलब है in case of purely capacitive circuit current leads the voltage by 90 degree. Okay. So just I'm going to take next slide.
This is the next slide. So I'm getting here, I'm taking V as a reference, V equal to Vm sin omega t. Now I'm getting I equal to Im sin omega t plus pi by 2, means current is leading to the voltage by angle of 90 degree. Clear? So phase angle between voltage and current is 90 degree or pi by 2. Okay. So if you draw the vector diagram, this is Vrms, V as a taken as a reference. So I will lead RMS, I am saying it is leading to the current voltage by angle of 90 degree. Wave diagram कैसे आएगा? This is the voltage vector, you can see. This is the voltage 0, pi by 2, pi, 2 pi. Clear? Current is leading. Current पहले से शुरू हो जाएगी 90 डिग्री यहाँ से. Current is starting from here. This current is leading to the voltage by angle of 90 degree, right? So this is the current. Now the product of voltage and current, this is the current, this is the voltage, the product is called as power. So this is the power, both are, this is the power, here it is a power, if positive negative multiplication negative, this is both negative, it is product of power, this is power. So you will observe that the frequency of power is double. जहाँ एक साइकिल वोल्टेज की कंप्लीट हुई इतने में दो साइकिल पावर की खत्म हो गई, राइट? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल. और पिछली बार भी प्योरली इंडक्टिव में देखा था, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल द एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी जीरो. सो विल सी. ओके, सो दिस इज द frequency of power is double the frequency of voltage or current. Just I'll continue. Power. So first is the power factor. First is a power factor. What is the power factor? Power factor is the cosine of the angle between voltage and current. Cos of phi, and phi is 0, 90 degree. Phi is the phase angle is 90 degree. So cos 90 is 0. So power factor will be 0 in case of purely capacitive circuit, in case of purely resistive circuit, right? Nature of power factor. Okay. We'll discuss this point later on. If current is leading, power factor nature will be leading. In case of purely capacitive circuit or capacitive circuit. In case of inductive circuit, current is lagging, current lag करता है, power factor का nature क्या रहेगा? Lagging. Okay. Instantaneous power is P equal to V into I, Vm sin omega t into Im sin omega t plus pi by 2. Sin 90 plus theta is होता है cos theta. तो ये Vm Im sin omega t cos omega t. I am multiplying by 2, divide by 2. So you will get Vm Im upon 2 and sin omega t cos omega t होता sin 2 omega t. So you can say the frequency of power is double the frequency of voltage or current. Okay. Now average power consumption क्या होगा? एक साइकिल के लिए we will divide 1 upon pi and integrate 0 to pi Vm Im sin 2 omega t. Okay. So when you solve it, you will get 0. Just like a purely inductive circuit, here also the power consumption, average power consumption is 0. Okay. ठीक है. So in case of purely capacitive circuit, what is the opposing factor to the flow of current? Xc. What is the value of Xc? 1 upon 2 pi Fc. What is the unit of Xc? Ohm. What is the current? I equal to V upon Xc. What is the Im? Vm upon Xc. वोल्टेज इक्वेशन क्या है? V इक्वल टू Vm sin omega t. सो करंट का इक्वेशन क्या होगा? I equal to Im sin omega t plus pi by 2. Current will lead to the voltage by 90 degree, right? And average power consumption क्या होगा? 0 in case of purely capacitive circuit. I am going to talk one numerical based on that, so your concept will be clear, right? Okay, this is the numerical. A 127 microfarad capacitor is there, connected across 250 volt, 50 hertz supply. Calculate the capacitive reactance. X equal to क्या होता है? 1 upon 2 pi Fc. 1 upon 2 pi F कितना है? 50 hertz. Clear? X C कितना है?
127 micro means -6. If you solve with the help of calculator, you will get 25 ohm. Vm क्या होता है? VRMS अपॉन या VRMS इक्वल टू क्या होगा? Vm बाई √2. तो Vm इक्वल टू क्या होगा? √2 टाइम्स ऑफ V. सो 250 क्या है? RMS. मैंने पहले ही बोल दिया है, ऑलवेज जब भी सिंगल क्वांटिटी वोल्टेज की दी है वो RMS वैल्यू है. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई √2. 353. कभी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी ज्यादा होगी. इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा? Vm दैट इज 353 sin 2 pi ft. 353 sin 2 pi f 2 into 50 100 into 3.14 314 t. दैट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज. करंट का इक्वेशन निकालेंगे बाद में. Im क्या होता है? Vm अपान एक्सी. Vm ये है अपान एक्सी ये है. Vm अपान एक्सी 14.14. IRMS क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपान √2. इसको अगर √2 से डिवाइड कर दिया या 0.707 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 9.97 RMS वैल्यू. करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? IM कितना है? 14.14. ये साइन 314t वही रहेगा प्लस 90 डिग्री. करंट विल लीड टू द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. राइट. इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? स्मॉल p इक्वल टू VI this voltage into this current. So you will get Vm Im by 2. 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2 omega t. 2 omega t was the 2 times of 314t. So 628t. Okay, this is the voltage equation. Current is leading by 90 degree. पहले से शुरू हो जाएगा इधर से. Okay, and वेक्टर डायग्राम में V रेफरेंस लिया तो I will lead. V कितना है? VRMS. V कितना है? RMS वोल्टेज 250 वोल्ट. I equal to RMS value. So this is the numerical. It is very simple problems we have. Okay, these are the assignment. Relation, develop the relation between voltage and current in pure capacitor circuit. Second, the average power consumed is 0 in pure capacitor circuit. Prove it. Okay, and thank you very much for listening me